the decision to demonetize 500 rupees and 1000 rupees currency note. ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞ ಅಂತಾನೆ ಫೇಮಸ್ ಆದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ 92 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಸಂತಾಪವನ್ನ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಭಾಷಣ ಕೂಡ ಈಗ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನವೆಂಬರ್ 8, 2016ಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೋದಿಯವರು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ 500 ಹಾಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೊಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದರಿಂದಾದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಭಾರತದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ವೈಫಲ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆಯೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಗೆಪಾಟಲಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಲಾದ ಘೋಷಣೆ ಇದು. ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ದೇಶವೂ ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೋದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯ ಹಣವನ್ನ ಜನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ನಿಂದ ದೇಶದ GDP 2% ಇಳಿಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕಳವಳವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಹೊರತು ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ಧಾರ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು 50 ದಿನಗಳ ತನಕ ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ 50 ದಿನ ಬಡವರ ಪಾಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ರೀತಿ ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ಕೆ, ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗಿರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಸೂಕ್ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಜನರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನು ನಗದೀಕರಣಗೊಳಿಸೋ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾನೂನನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಜನ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಧಾನಿ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯುಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ರು. Mr. Chairman, sir, I rise to highlight some of the problems that have arisen after the decision to demonetize 500 rupees and 1000 rupees currency note. Prime Minister has been arguing that this is the way to curb black money, to prevent growth of forfeited currency note, and also to help in control of terrorist finance activities. I do not disagree with these objectives, but what I do want to point out is that in the process of demonetization, monumental mismanagement has been undertaken about which today there is no two opinions in the country as a whole. Even those who say that this measure will do harm or will cause distress in the short run, but be in the interest of the country in the long run, well, I am reminded of what John Keynes said once, in the long run, all of us are dead. And therefore, it is important to take note of the grievances of the people, the ordinary people who have suffered as a result of this imposition on the country overnight by the Prime Minister. And I say so with all responsibility that the outcome, we do not know what will be the final outcome. Prime Minister has said
that we should wait for 50 days. Well, 50 days is a short period, but for those who are poor and deprived sections of the community, even 50 days torture can bring about disastrous effect. And that's why about 60 to 65 people have lost their lives. Maybe more. And what is more is, what has been done can weaken and erode our people's confidence in the currency system and in the banking system. One, I would like to know from the Prime Minister the names of any countries he may think of where people have deposited their money in the banks, but they are not allowed to withdraw their money. This alone, I think, enough to condemn what has been done in the name of greater good for the people in the long run. And, sir, I would further like to point out that, in my opinion, this scheme of monetization, the way it has been implemented, will hurt agricultural growth in our country, will hurt small industry, will hurt all those people who are in the informal sectors of the economy. And my own feeling is that the national income, that is the GDP of the country, can decline by about 2 percentage points as a result of what has been done. This is an underestimate, not an overestimate. Therefore, I feel that the Prime Minister must come with some constructive proposal how we can implement the scheme and at the same time prevent this distress that has been caused to the common people. It is no good that every day the banking system comes with modification of the rules, the conditions under which people can withdraw money. That reflects very poorly on the Prime Minister's office, on the Finance Minister's office, and on the Reserve Bank of India. I am very sorry that the Reserve Bank of India has been exposed to this sort of criticism, which I think is fully justified. I therefore not like to say much more than this. I urge upon the Prime Minister to find practical, pragmatic ways and means to relieve the distress of the people who happen to be a great majority of our people. After all, 90% of our people work in the informal sector. 55% of our workers in agriculture are feeling distress. The cooperative banking system, which serves large number of people in the rural areas, is non-functional, has been prevented from handling cash. So, in all these measures convince me that the way the scheme has been implemented, it's a monumental management failure, and in fact, it is a case of organized loot and legalized plunder of the government. With these words, sir, I conclude it is not my intention to pick holes in what one side does or another side does, but I sincerely hope that the Prime Minister will, even at this late hour, will help us to find practical, pragmatic ways and means to provide relief to the suffering people of this country. Thank you. Thank you.